Shylock, "O noble judge, O excellent young man." So Shylock is very excited to listen to this. Shylock was quite sure now that he'll be getting justice in the court. So he's giving flattery. ശരിക്കും പുകഴ്ത്തി പറയാണ് ഇവിടെ. Portia, excellent young man, noble judge, he calls. And Portia, "For the intent and purpose of the law hath full relation to the penalty which here appeared due upon the bond." So Portia is giving the verdict. Judgment നൽകുകയാണ് Portia ഇവിടെ. For, because the intent and purpose of the law, the purpose and intention of the law, നിയമം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? ന്യായത്തിൻ്റെ തെളിവുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, ന്യായത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So for the intention and purpose of the law has full relation to the penalty. So the law actually agrees, has full relation with, means agrees with the penalty here. ഈ forfeiture ബോണ്ട് അനുസരിച്ച് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, വീഴ്ച പറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ law is agreeing because it is as per the bond, it is clear there. So the law has full relation to the penalty here which here appeareth due upon the bond, and in the bond it appears due. So in the bond it is appearing, it is clear that he's failed to pay the amount at the time that is mentioned. So that's what it is clear here. And Shylock, "It is very true, a wise and upright judge." So whatever things you say is right, okay, very right, upright judge you are, wise man you are. "How much more elder art thou than thy looks?" And again he is praising Portia. "How much more elder art thou?" You are much elder than your looks. നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ എലിസബത്തൻസ് ആർ ഹാവിങ് എ ബിലീവ്. അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്ഡമും എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അറിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ കൂടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. സോ ലൈക്ക് ദ സെയിം ഹി സേസ് ഹിയർ, ഈവൻ ദോ യു ആർ ലുക്കിംഗ് വെരി യങ്, യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇൻ യുവർ വിസ്ഡം, ഇൻ യുവർ നോളജ്, യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, യു ആർ വെരി ഓൾഡ്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലും അറിവിലും നിങ്ങൾ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആളാണ് എന്നാണ് പറയുക. Portia, "Therefore lay bare your bosom." Again Portia continues, okay, now therefore as per the bond you have actually failed to carry out the bond as per what all things are written there. So what you have to do now is lay bare your bosom, show your bosom to this man Shylock to carry out the things as it is, to take the flesh. And his breast, Shylock. So Shylock is correcting, not the bosom, his breast. So heart അവിടെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത്. So he wants to ensure that he will die. അന്റോണിയോയുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷൈലോക്കിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുക. That's what he says. "No, his breast, I said." So says the bond. I think it is written so in the bond. ബോണ്ടിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. His breast, from his breast I have to take the flesh. "Doth it not, noble judge? Does it not?" Whether it is like that, noble judge, you just check the bond once again. It is clearly written as the breast. From his breast I have to take the flesh. "Nearest his heart." Those are the very words. അപ്പോൾ വാക്കുകളൊക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷൈലോക്ക്. വെറുതെ ബോസം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ചെസ്റ്റ് കാണിക്കുക എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, നിയറസ്റ്റ് ഇസ് ഹാർട്ട്, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന്. സോ ഹി വിൽ ബി ബ്ലീഡിങ് ടു ഡെത്ത്. ഹി ക്യാൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് ആന്റോണി വിൽ ഡൈ. ആന്റോണി മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. ത്രൂ ദീസ് ലൈൻസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് നോട്ട് മണി ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ്. ഹി ജസ്റ്റ് വാണ്ട്സ് ആന്റോണിയോ ടു ബി to die or to go forever from his way. അയാളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു എന്നേക്കുമായിട്ട് അന്റോണിയോ ഇല്ലാതെ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഷൈലോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദോസ് ആർ ദ വെരി വേർഡ്സ്. ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? I know by heart, I know this, what all things are, what all words are there written in the bond, and I think it is written so. Portia, it is so. Yes, it is written so. Are there balance here to weigh the flesh? Any balance is kept here in the cart to weigh the flesh? വെയിറ്റ് നോക്കാനായിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ, വെയ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഷൈലോക്ക്. "I have them ready, I brought them with me." അപ്പോൾ അതിന് തപ്പൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ സാധനമുണ്ട്. So he was well equipped to carry out the bond, to carry out the forfeiture. Portia, "Have by some surgeon, Shylock, on your charge." Shylock, on your charge, on your expense, you have to arrange a surgeon. So ഒരു സർജനെയും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ പൈസ മുടക്കിയിട്ട്. "To stop his wounds lest he do bleed to death." So what do you have to do to stop the bleeding? മാംസം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, ഫ്ലഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോവില്ലേ? ബോണ്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ, അയാളെ കൊല്ലണം എന്നില്ലല്ലോ. സോ യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് എ സർജൻ അറ്റ് യുവർ ചാർജ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ബ്ലീഡിങ് ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറയണം. ഷൈലോക്ക്, "Is it so nominated in the bond?" In the bond it is written so that he should not be bleed to death. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നൊന്നും. സോ ബോണ്ടിൽ എന്താണോ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ his intention and purpose is very much clear here. Portia, "It is not so
expressed, but what of that? Yes, it is not written so in the bond, but why are you thinking so? What of that? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാളോട് മേഴ്സി കൈൻഡ്നസ് കാണിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ബോണ്ട്, അതിന് ബോണ്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗുഡ് യു ഡു സോ മച്ച് ഫോർ ചാരിറ്റി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ടു ഡു ഫോർ ചാരിറ്റി, ഫോർ കൈൻഡ്നസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും അത്രയുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്മ കാണിച്ചാൽ എന്ന് പറയാണ് ഷൈലോക്ക്. ഐ കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബോണ്ട്, ഐ വിൽ നെവർ ഡു ദാറ്റ്, ഐ കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബോണ്ട്. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ റിട്ടൺ വേർഡ് ബൈ വേർഡ്, വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ bond I'll carry out it, and it's not written so that I have to arrange a surgeon to stop his bleeding, and I won't be doing that, is not ready to do that. Portia, come merchant, have you anything to say? Okay, now Antonio, you are just നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്. സോ യു ജസ്റ്റ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഹാവ് യു എനിത്തിങ് ടു സേ, എന്തെങ്കിലും ഇനി പറയാനുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ വെദർ യു ഹാവ് ടു സേ എനിത്തിങ്. ആൻഡ് Antonio, but little, I don't have much to say, but some, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല. I am armed and well prepared. I am very armed. I am prepared to accept death. I am to welcome death. I am ready to welcome death. ഞാൻ വളരെ prepared ആണ്. Give me your hand, Bassanio. Fare you well. And he wants Bassanio beside him. അപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഉറപ്പായി, അടുത്ത് ബസാനിയോ വേണം. I want your hand. Hold my hand. എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുക. Fare you well. Goodbye to you. He is saying goodbye to Bassanio. Grieve not that I have fallen to this for you. So Antonio is almost, he thinks that his life is going to die. So he thinks it's his last word. So he's talking to Bassanio, expressing what all feelings he has for him. അപ്പോൾ ബസാനിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഫീലിങ്സ് ആണ് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള, എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ഹിയർ ത്രൂ ദീസ് ലൈൻസ്. സോ grieve not that I am fallen to this for you. Never regret, never be sad that I have fallen into this state just because of you. നിങ്ങൾ കാരണമാണ് എനിക്കിത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടരുത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. For herein fortune shows herself more kind than is her custom, because in my case you have to understand one thing, fortune actually has shown more kindness to me. ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വിധി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. That's what it says. He tries to console Bassanio, to soften his mind, to make him clear that he is not the actual reason for the untimely death of him. അയാളുടെ നേരത്തെയുള്ള മരണത്തിന് കാരണം ബസാനിയോ അല്ല, ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്ന് അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആന്റോണിയോ. ആക്ച്വലി ഫോർച്യൂൺ ഹാസ് ബീൻ കൈൻഡ് ടു മീ, ഷീ ഹാസ് സീൻ മോർ കൈൻഡ്നസ് ടു മീ. ആക്ച്വലി ഫോർച്യൂൺ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ഹിയർ, ഹെർ സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെന്റ് ഹിയർ. സോ ദാൻ ഈസ് ഹെർ കസ്റ്റം. നോർമലി ഫോർച്യൂൺ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സാധാരണയായിട്ട് ഭാഗ്യദേവത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറാറുള്ളത്. അവളുടെ കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല, ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല. നോർമലി ഷീ വിൽ നോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദിസ്, ബട്ട് ഇൻ മൈ കേസ് ഷീ ഹാസ് ഷോൺ മോർ കൈൻഡ്നസ്. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, എന്നോട് കൂടുതൽ കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹെർ യൂസ്. വൈ ഹി ഈസ് സെയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഹി സെസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഹെർ യൂസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർ കസ്റ്റം. ഇത് അവളുടെ രീതിയാണ്, ഫോർച്യൂണിൻ്റെ രീതിയാണ്. ടു ലെറ്റ് ദ റച്ചഡ് മാൻ ഔട്ട്ലിവ് ഹിസ് വെൽത്ത്. ഓൾവേസ് എ റച്ചഡ് മാൻ, ഡിസ്ട്രോയിഡ് മാൻ, എ ബാങ്ക്റപ്റ്റ്, പണമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട, പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ പണക്കാരനായിട്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഫോർ എ റച്ചഡ് മാൻ ഔട്ട്ലിവ് ഹിസ് വെൽത്ത്, ഹി ഹാസ് ടു ലിവ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് വെൽത്ത്. ഔട്ട്ലിവ് മീൻസ് ലിവ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് വെൽത്ത്. സോ പെട്ടെന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചും ഫോർച്യൂൺ അയാളെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം ഒരുപാട് ആയുസ് കൊടുത്ത് പണമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ നരകിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടോർച്ചറിങ്. ശരിക്കും അതൊരു ടോർച്ചറിങ് ആണ്, മെൻ്റൽ ടോർച്ചറിങ് ആണ്. അത്രയും നാൾ വളരെ സമ്പന്നമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ, വൺ ഹു ഹാസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ലക്ഷൂറിയസ് വേ, ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഹിസ് എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു ലിവ് ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ്, for many years without having any wealth, without having any things to enjoy. ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അതാണ് ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഒരു കളി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു വ്യൂ വിത്ത് ഹോളോ ഐ ആൻഡ് റിങ്കിൾഡ് ബ്രോ, ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്, ഹീ വിൽ ബി ലിവിങ് ലോങ്. ഹോളോ ഐ ആൻഡ് റിങ്കിൾഡ് ബ്രോ, ഹോളോ ഐയും റിങ്കിൾഡ് ബ്രോയും എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളും ചുളുങ്ങിയ മുഖവും നെറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ പിരികവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോവർട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സഫറിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥകളാണിത്. ഹോളോ ഐസ് ആൻഡ് റിങ്കിൾഡ് ബ്രോ. സോ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ലൈഫ് ടു ദ മാക്സിമം വൺസ്, ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ they will be losing everything, and this fortune will be letting them to live long without wealth. They will be outliving wealth, and
they will be viewing their life with the hollow of their eyes and wrinkled brow. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ അവർ പിന്നെയും ജീവിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. An age of poverty, they will be looking at an age of poverty. So they have to go through poverty, all the sufferings with this hollow eyes and wrinkled brow. They have to look at life. എല്ലാ സഫറിങ്സും അനുഭവിച്ച് അതിലൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരുന്നു. From which lingering penance of such misery doth she cut me off. And from such a misery, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് she cut me off. She's actually cutting me off. So I have to suffer the same. I have to go like the same. But this fortune was kind enough to me and she cut me from that lingering penance. Lingering penance, prolonged suffering, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ദുരിത കാലത്തിൽ നിന്ന്. ലിങ്കറിങ് പെനൻസ് മീൻസ് prolonged ആയിട്ടുള്ള സഫറിങ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് മിസറി, ഫ്രം ദാറ്റ് സാഡ്നെസ്, ഫ്രം ദാറ്റ് സാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷീ കട്ട് മീ ഓഫ്. ഷീ ഈസ് ഗിവിങ് എ ചാൻസ് ഫോർ മീ ടു ഡൈ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നശിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ജീവിച്ച് ദുരിതം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷിപ്സ് ഹാവ് ഓൾ wrecked, destroyed. So I am outliving my wealth and I have to view my age of poverty, very suffering, all these prolonged suffering I have to go through if I live long. So in that way actually fortune has shown kindness to me. അതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അന്റോണിയോ കാണുകയാണ് ഇവിടെ. And then commend me to your honorable wife. Tell about me to your respectable wife, respectful wife. So ഭാര്യയോട്, വൈഫിനോട് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുക. Commend me, introduce me to your wife. Tell her the process of Antonio's end. Tell her how Antonio died. എങ്ങനെയാണ് അന്റോണിയോ മരിച്ചത് എന്ന് അവരോട് മാത്രം പറയുക. Say how I loved you, speak me fair in death. And tell her one more thing, how much I loved you. Tell her that her husband was having an intimate friend, a soulmate once. ഒരിക്കൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായൊരു സൗഹൃദം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വൈഫിനോട് പറയുക. And then tell me of good at the end. Speak me fair in death. So farewell at the death time. Funeral speech എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറയുക. At the time of my funeral you have to give. Speak me fair. Say good words about me at the funeral. And when the tale is told, bid her be judged whether Bassanio had not once a love. And when the tale is told, when everything is told to her, when the entire story of her friendship is being told to her, then bid her be judged and tell her to judge. Tell her to evaluate, assess whether Bassanio had not once a love. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക, ബസാനിയോയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥ സൗഹൃദം, സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും. You tell her to assess, to judge whether Bassanio had an intimate, a true friendship once. Tell her to judge that. Repent not you that you shall lose your friend. Don't repent, don't regret that you have lost a friend. ഒരു ഫ്രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട. And he repents not that he pays your debt. And he is not repenting that he paid your debt. നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നുള്ള സങ്കടവും എനിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കും അത് സങ്കടമാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ്. സോ ഡോണ്ട് റിപ്പൻറ്റ് ഓൺ മീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലോസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഓൾസോ നെവർ റിപ്പൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് പെയ്ഡ് യുവർ debts. And because if the Jew do cut but deep enough, I'll pay it instantly with all my heart. Why I said about funeral, about death and all? Because if the Jew do cut but deep enough, if the Jew is cutting my flesh deep enough, deep ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫ്ലഷ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ I will pay it instantly with all my heart. I will pay your entire debts with all my heart. ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഡെറ്റ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വീട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുക. സോ ഫ്രം മൈ ലവ് ഐ എം ജസ്റ്റ് doing all these things for you, or I am paying off your debts. That's what you have to understand. So his intimate love for Bassanio is revealed even at the time of his death. Antonio says here, Bassanio, Antonio, I am married to a wife which is as dear to me as life itself. So Antonio, I want to tell you one thing. My wife, I'm married to a woman, a wife, and she is as dear to me as my life. എൻ്റെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് എൻ്റെ വൈഫും. But life itself, my wife and the whole world are not with me esteemed above thy life. But all these things are together, when they are weighed together, ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാലും life, my wife and all the world are not with me esteemed
esteemed above thy life. I am not giving value to them above your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുകളിലേക്ക് അവയൊന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാലും വരില്ല, അതിന് മുകളിൽ എനിക്ക് വില കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. I would lose all sacrifice them all here to this devil to deliver you. I am ready. If this devil is ready to accept, then I am ready to give my life, my wife, my entire things, my world, what all things I have, I am ready to give everything to release you, to deliver you. നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡെവിളിന് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പോർഷ്യ, your wife would give you little thanks for that. If your wife happen to listen to this, she will never forgive you. Your wife will give you little thanks. Never be thankful to you. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് നന്ദി കാണിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് സ്നേഹം കാണിക്കില്ല, ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. If she were by to hear you make the offer, if she were standing here near to you listening, actually Portia is listening this and seeing this, and she says if your wife actually was here present here and happened to listen to this, your offer that you are ready to give your wife to this devil to deliver your friend, she will never be grateful, thankful to you. Graciano, so if the master is saying like this, then how Graciano can be less? Gracianoയ്ക്ക് കുറച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ. So I have a wife, എനിക്കും ഒരു വൈഫ് ഉണ്ട്. whom I protest I love, whom I declare, protest means here declare, I declare that I love her very much, എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹമാണ് അവരോട്. I would she were in heaven, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണ് I wish I would she were in heaven, അവർ മരിച്ച സ്വർഗത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ, so she could enrage some power to change this Karish Jew. So if she was there, I could pray to her and she will have some power to change the mind of this Karish Jew. Karish, cruel man, cruel Jew. So ഈ Karish Jewവിൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ശക്തി പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേനെ. So what Bassanio said, more than that Graciano tries to say. So he says Bassanio was ready to give the wife to Shylock to release the friend, to deliver the friend, and Graciano says I wish my wife would have died so that she could change the mind of this Jew to save the friend Antonio എന്ന് പറയാണ്. And Nerissa, it is well you offer it behind her back. It is good that you said it in the absence of her. Behind her back means in the absence of her. അവരില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം. Nerissa, the wife, is talking here to Graciano. The wish would make else an unquiet house. Otherwise, if she was here, surely your wish like this, നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹം will surely make an unquiet house. Your house will become unquiet. That means always quarreling will be there. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു നിശബ്ദമായ വീട് ആവില്ല ഒരിക്കലും. So lots of quarreling will be going on if she happened to hear this. And Shylock, these be the Christian husbands. I have a daughter. Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian? So Shylock is mocking at the Christians here. These are the Christian husbands. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് Christian husbandsന്റെ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. If their wives are not with them, they will say like this. They are ready to give their wives to anyone, or they are ready to make them kill, make them die, or they can accept it. അവർ മരിച്ചു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുക, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനാണ് വില എന്നാണ് പറയുക. So these are the Christian husbands, the true nature, real nature of the Christian husbands. And he is regretting on her, he is thinking about his only daughter Jessica. I have a daughter. Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian? I wish that any of the stock of Barabbas was a thief, a murderer and a thief during that time. The name of the thief and murderer who was released to the Jews when Christ was crucified, Jesus Christ. When he was crucified, Barabbas was also there imprisoned, and the Jews asked to release Barabbas to to crucify Jesus Christ. Jesus Christനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പുറത്ത് വിടാം, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ വിടണോ ബറബാസിനെ പുറത്ത് വിടണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹെറോദീസ്. It's a Bible story that we can see. So there the Jews demanded to release Barabbas. He was a thief and a murderer. വളരെ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള മർഡറർ, ഒരുപാട് പേരെ കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ബാരബാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാരബാസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ഫ്രം ഹിസ് റേസ് എനിവൺ, അതേ ക്യാരക്ടറുള്ള ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മകളെ. ബട്ട് ഷീ ഹാസ് ബീൻ മാരിഡ് ടു എ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് ഐ എം റിഗ്രറ്റിംഗ് ഓൺ ദറ്റ്. ഐ എം ഫീലിംഗ് ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ഷാലക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഹി ഹേറ്റ്സ് the Christians. So the Christian husbands are like this. I wish my daughter might have married to anyone like Barabbas from the stock, from the race of Barabbas, better than marrying to a Christian. And
aside, with trifle time, I pray thee, pursue sentence. And in aside, soliloquy, is talking to himself. ഉള്ളിൽ പറയാണ്, with trifle time, we are simply wasting time. With trifle time, I pray thee, pursue sentence. I request you, pursue sentence, produce a verdict, judgment, final judgment പറയുക എന്ന് പറയാണ് പോർഷ്യ. A pound of that same merchant's flesh is thine. Okay, I'm announcing it. A pound of flesh from this merchant is yours now. You can take it. The court awards it and the law doth give it. The court is awarding it, giving you that, and the law is also allowing you to take the pound of flesh from him. Shylock, most rightful judge. Oh, very thankful. I'm very grateful to you, judge. You are most rightful. Portia, and you must cut this flesh from off his breast, and you can take it from the breast, from close to his heart. You can take the flesh. The law allows it and the court awards it, and that also is granted by the law and by the court. നിയമവും കോടതിയും അതും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Shylock, most learned judge, a sentence, come prepare. Oh, the sentence is produced here, verdict at last it is announced. So come, Antonio, be prepared. I'm going to take the flesh out of you. Portia, tarry a little, wait a little. One more thing I have to, it's not over. The verdict, the judgment is not over. Wait a little. There is something else. Some more things are to be pronounced, are to be announced. This bond that gave thee here no jot of blood. As per the bond written, you are not allowed to take even to shed even a single drop of blood from this person. Jot of blood, a drop of blood. A single drop of blood cannot be shed from this person. ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും പുറത്തു വരാനായിട്ട് പാടില്ല. The words expressly are a pound of flesh. It is very clearly written in the bond that a pound of flesh that you can take, not a single drop of blood. Taken then thy bond, take thou thy pound of flesh. Okay, as per your bond, now you can take the pound of flesh. But in the cutting it, if thou dost shed one drop of Christian blood, but when you cut the flesh from this man, if you shed even a single drop of blood from this Christian, single drop of Christian blood, thy lands and goods are by the laws of Venice confiscate unto the state of Venice. So there you are breaking the bond. As per the bond, you can take a pound of flesh, but if a single drop of blood you shed, then it is against the law. So if someone has done anything against the law, so what is the punishment there? Your lands, your entire properties, goods are by the laws of Venice confiscate, seized, forcefully taken unto the state of Venice. Venetian ട്രഷറിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളും സ്വത്തുമെല്ലാം വന്നു ചേരും. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷെഡ് ചെയ്താൽ. Gratiano, oh upright judge, march you, oh learned judge. Now who says that? Gratiano instead of Shylock. Up to this time Shylock was praising him, and now Gratiano starts praising. Oh upright judge, oh you're an upright and able judge. Mark Jew, listen Jew, have you heard what you have said? Oh learned judge, you're a learned judge. Shylock, is that the law? Whether that is the law? Law is like that? Portia, thyself shall see the act. You can refer to the act, decree written. ലോയ്ക്ക് എതിരായിട്ട്, ബോണ്ടിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ ഇതാണ് പണിഷ്മെന്റ്. യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദ ആക്ട് ആൻഡ് ദ ഡിക്രി. ഫോർ ആസ് thou urgest justice, be assured thou shall have justice. You are demanding for justice. നിങ്ങൾ ന്യായത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. Be assured, be sure that you shall have justice, that you are getting justice. നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. More than thou desirest, you will be surely getting justice more than what you actually desire. നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. Gratiano, oh learned judge, Mark Jew, a learned judge. Oh what a learned judge, learned person you are. Listen Jew, നിങ്ങൾ കേട്ടോ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ഇയാൾ ശരിക്കും ഒരു നല്ല വിസ്ഡം ഉള്ളൊരു ജഡ്ജ് തന്നെ ആണ്. Shylock, I take this offer then, pay the bond thrice and let the Christian go. Okay, then I think it is better to take the offer. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഫർ ഇല്ലേ, അത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യനെ ഞാൻ വെറുതെ, ആന്റോണിയോയെ വെറുതെ വിടായിരുന്നു. Pay the bond thrice, 3 times the amount he has to pay. Bassanio, here is the money. Bassanio was ready, willing. Bassanioക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആന്റോണിയോയുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്താൽ മതി. Here is the money, you take it, Bassanio says. Portia, soft, wait. Please don't be hurry. Please wait there. The Jew shall have all justice, soft, no haste. The Jew has actually demanded for justice, and what he demanded he will be getting it. അയാൾക്ക് വേണ്ടത് പൈസ അല്ലായിരുന്നു, പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആണ്. What he asked for he will be surely getting it. Soft, no haste. Please wait there. Don't be in a hurry. Don't make things hastily. He shall have nothing but the penalty. He wanted only the penalty, the forfeiture. So he will be surely getting it. അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. Gratiano, oh Jew, an upright judge, a learned judge. Gratian is again praising him. Oh Jew, an upright judge. He is an upright judge. Surely as a learned judge.
Portia, therefore prepare thee to cut off the flesh. So now you get prepared to cut off the flesh. ഇപ്പോൾ ഫ്ലഷ് എടുക്കാനായിട്ട് മുറിക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിക്കൊള്ളുക. ഷെഡ് thou no blood, but always take in mind, take care that you should not shed even a single drop of blood. Shed no blood, nor cut thou less nor more, but just a pound of flesh. One more thing is there, you cannot cut less or more than a pound of flesh. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും മാത്രമേ ഫ്ലഷ് അയാളുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Not more nor less. And then be it but so much as makes it light or heavy in the substance or the division of the 20th part of one poor scruple. So one scruple means 20 grains. 20 ധാന്യങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു സ്ക്രൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺ poor scrupleന്റെ 20th part, that means the weight of 1 grain. 20 grains weight ആണ് one scruple. 20th part of 1 part of 20 parts taken together, that means 1 grain's weight. ഒരു ഗ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ധാന്യത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിൽ പോലും കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ വി നോ cutting the flesh and taking the weight of it. So we cannot predict in advance that it will be exact as per the weight. So അതൊരിക്കലും എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ചെറിയ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഉണ്ടായെന്നിരിക്കാം. So by a scruple, that means 20th of a scruple, that means 1 grain's weight. If it is more or less, then you will be punished for that. That's what it says. Be it but so much as makes it light or heavy. So light or heavy, less or more means even for the weight of a single grain. If it is differ, if the flesh that you have taken, that you have cut from the body of Antonio, if it is differing in weight just for the weight of a single grain, then or in the estimation, if the scale do turn, when you are weighing it, if the scale has turned for just an estimation of a hair, for the weight of a hair, ഒരു മുടിയുടെ വെയിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാന്യത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിന് സ്കെയിൽ ടേൺ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ thou diest and all thy goods are confiscate. You will have to suffer, you will die and all your goods will be seized. Confiscate will be seized, forcefully taken by the Venetian state. To the state it will be added, to the treasury it will be added to. And Gratiano, a second Taniel Jew. Now Gratiano is calling him a Taniel, a second Taniel. He is actually a Taniel Jew. Have you heard what he has said? And now infidel, I have thee on the hip. Infidel, non-Christian, I got you on your hip. I got a chance to take revenge upon you. That means I got you on the hip. And Portia, why did the Jew pause? Why the Jew is not saying anything? Why he stopped? Why he paused? Take thy forfeiture. You take the fine from his body. Cut the flesh of him. Shylock, give me my principal and let me go. I don't want the extra amount or anything, interest or anything. Give me only the principal amount and let me go from here. Only 3,000 ducats he is asking now. Earlier he asked for 3 times the 3,000 that he has been offered earlier. Now he is asking at least the principal. Give me that and let me go from the place. Bassanio, I have it ready for thee. Here it is again. Bassanio is ready to give it. He wants to save his friend's life as soon as possible. So he's ready to give that. Take it, it's ready here. And again Portia is coming in between and saying this. He hath refused it in the open court. Earlier we have offered him that 3 times the amount or the actual amount. We have offered everything, but he has refused it in the open court in front of all these people who have gathered here. He has refused it. That admit ചെയ്യാനായിട്ട് അയാളെ എതിർത്തതാണ് നേരത്തെ. And then what else? He shall have merely justice and his bond. He wanted only justice and his bond. So let's do that. അയാൾക്ക് വേണ്ടത് അയാളുടെ ജസ്റ്റിസ് ആണ്, ന്യായമാണ്, ബോണ്ടാണ്. So we have to do that. Gratiano, a Taniel, still say I, a second Taniel. Again I repeat, he is a second Taniel. I thank you, Jew, for teaching me that word. I thank you, Jew, because you reminded me of that word. Daniel, you taught me that word. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ആ വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. എത്ര കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. And then Shylock, shall I not have barely my principal? I will not be having even my principal amount. എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എങ്കിലും തിരിച്ചു തന്നുകൂടെ? അത് മാത്രം മതിയാവും. I'll be going from the place. Portia, thou shall have nothing but the forfeiture. You will never get anything. First we have offered everything, but you were not ready to accept it, and now you won't be getting it, and you will get only your forfeiture. Your fine you will be getting. To be so taken at thy peril, Jew, and that also you have to take at your own risk. നിങ്ങൾക്കിനി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫൈൻ മാത്രമാണ്, അതായത് പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഫ്രം എൻറ്റോണിയോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അറ്റ് യുവർ റിസ്ക്. അതും നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൻ്റെ പേരിൽ. ഈവൻ എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഷെഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ്
Peril means danger. Shylock, why? Then the devil give him good of it. Let him enjoy it. Let him take it. I am not asking for it. Let the devil give him good of it. Let the devil have it. The principal even. I don't want anything. Then I'll stay no longer Christian. I'll never ask about it. Let that money gone. I won't be asking about it again. Portia, tarried you, wait you. The law hath yet another hold on you. Okay, you cannot go like that. പൈസയും പ്രിൻസിപ്പളും വേണ്ട, ഞാൻ പോവാണ്, എടുത്തോട്ടെ, ഡെവൽ അത് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. സോ പോർഷ്യ ഈസ് കമ്മിങ് അഗെയിൻ, സേയിങ് അഗെയിൻ, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ദെയർ. ദ ലോ വിൽ നെവർ അലൗ യു ടു ഗോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ഇനി പറ്റില്ല. ദ ലോ ഹാസ് യെറ്റ് അനദർ ഹോൾഡ് ഓൺ യു. അനദർ തിങ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ യു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇനാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലോസ് ഓഫ് വെനസ് if it be proved against an alien that by direct or indirect attempts he seek the life of any citizen. So as per the Venetian law, ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് how the Venetian law favors the foreigners എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വേറൊരു സൈഡ് കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്. As per the Venetian law, if it is proved against any foreigner, against any alien, any stranger, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ by direct or indirect attempts if he tried to take the life of any citizen, ഇവിടുത്തെ വെനീഷ്യൻസിൻ്റെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവന് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിനർ ട്രൈ ചെയ്താൽ, ദ പാർട്ടി എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ഹി ഡത്ത് കൺട്രൈവ്, സോ ദ പേഴ്സൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹൂം ഹി പ്ലോട്ടഡ്, കൺട്രൈവ് മീൻസ് മേഡ് ദ പ്ലോട്ട്, ആർക്കെതിരെയാണ് അയാൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്, ഷൽ സീസ് 1/2 ഹിസ് ഗുഡ്സ്, വിൽ ബി ഹാവിങ് 1/2 ഓഫ് ഹിസ് വെൽത്ത്. ആർക്കെതിരെയാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്, അയാൾക്കാണ് ഇയാളുടെ പകുതി സ്വത്ത് പോകുന്നത് എന്നൊരു വെനീഷ്യൻ ലോ കൂടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ അതർ ഹാഫ് കംസ് ടു ദ പ്രിവി കോഫർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. And what about the other half? His entire wealth will be confiscated, will be taken to the state. The half will be given to the person who against whom he has plotted. ആർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അയാൾക്ക് പകുതി കൊടുക്കും. And the other half will be given to the privy coffer of the state. Privy coffer means the treasury of the state. Venetian treasuryയിലേക്ക് ബാക്കി പകുതി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. And the offender's life lies in the mercy of the duke only. And the offender, the duke will be deciding his life, whether he has to be punished or set free, whatever it is. The duke will be deciding it. It's at the mercy of the duke. Duke ആണ് പിന്നെ അയാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. Against all other voice, no one else will be having a chance to predict it. The duke will be giving the verdict regarding the life, whether he has to be punished or not. And in which predicament I say thou standest. And now you are standing in such a situation. Predicament means situation. You actually stand now in such a situation because now the court is clear that you have plotted against Antonio, and it was a cunning decision by your plan, a plot that has been made by you to kill the citizen. So as per the law, it is like this: half of your wealth will be going to Antonio and the other half will be to the treasury of the state, and the duke will decide whether you have to be punished or not. These are the things. And now you are standing in such a situation. For it appears by manifest proceeding, because it is clear now by manifest proceedings, manifest proceeding clearly by the proceedings here. So through the things that you have presented here in the court, it is clear that you were having an ancient grudge towards the man, and you were having that, you were feeding that, and you took the advantage of the moment of the bond to kill the person, to take revenge upon the person. So it's clear by these proceedings here that indirectly and directly too, directly ayalum indirectly ayalum, thou has contrived against the very life of the defendant. You have actually contrived, plotted, ഗൂഢാലോചന നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സീക്രട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു against the life of the defendant, against the life of the person who is here, the defendant, that is Antonio. And thou has incurred the danger formerly by me rehearsed, and you are now under. Incurred means coming under the danger formerly by me announced. Rehearsed means announced. നേരത്തെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത അനൗൺസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡേഞ്ചറിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. യു ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ, യു ആർ ഇൻകേർഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡേഞ്ചർ നൗ. Down therefore and beg mercy of the duke. Now you kneel down and ask mercy to the duke. Beg to him for mercy. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഡ്യൂക്കിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Gratiano, beg that thou mayst have leave to hang thyself. The best thing for you to do now is just beg to him to give you a chance to kill yourself, to hang yourself. തന്നെത്താനെ പോയി തൂങ്ങി മരിക്കാനായിട്ട് അവസരം തരാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക വഴിയെന്ന് ഗ്രീഷ്യാനോ ടീസ് ചെയ്യാണ് ഷൈലോക്കിനെ. And yet thy wealth being forfeit to the state, thou hast not left the value of a court. And now still one more thing is there, your entire wealth is now seized to the forcefully taken by the
state by Venice. So now you are not left with the money, with the value of a cord to buy even a rope to hang yourself. So നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തൂങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു കയറ് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ പോലും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കില്ല. എല്ലാം സ്റ്റേറ്റിന് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നത്തിങ് ഇസ് there for you. Therefore thou must be hanged at the state charge. So now if you want to die, you have to ask money from the state. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും just you have to ask money from the state. At the state's charge you will be able to hang yourself. So such a pathetic condition you are now in. Grisha was actually irritating him, hurting him again. And Duke, that thou shalt see the difference of our spirit. And now you are going to see the difference of our minds. Duke is saying here, the Jews always evil spirits they consider as. So crooked minds they have. So you will see the difference between the Christians and Jews now. So our mind, you will understand it now. I pardon thee thy life before thou ask it. I am giving you your life because the Duke is having the right to kill him or to hang him. തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വരെ ഡ്യൂക്കിന് അവകാശമുണ്ട്. He can take the decision. But now before you ask a permission to live, I am granting it. നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനത് അനുവദിക്കുകയാണ്. I am giving you, I am pardoning you, I am giving you excuse, I am leaving you, releasing you. And before, even before you ask for that. For half thy wealth is it is Antonio's, and now half of your wealth is going to Antonio. It is now Antonio's. The other half comes to the general state, which humbleness may drive unto a fine. And as per the law, your other half of your wealth will be coming to the added to the treasury. It will be confiscated to the treasury, state treasury. But if you are ready to admit your mistakes, which humbleness may drive unto a fine. Humbleness, if you have shown humility to admit your mistake, then surely it will be changed to a fine. ഒരു ഫൈൻ അടച്ച ആ പകുതി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫൈൻ ആക്കി തരാം. So you will understand the difference, how we show kindness to you. You can understand it. Portia, A, for the state, not for Antonio. Okay, you can take the decision regarding the money that comes to the state. സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേരുന്ന ആ പകുതി എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തോളൂ. നോട്ട് ഫോർ Antonio's amount, the half of his wealth, it will be Antonio's. You cannot take decision in that. Portia comes in between. Shylock, nay, take my life and all. No, I don't want to live. Take my life and everything. Pardon not that. Don't pardon me for that. എനിക്ക് ക്ഷമയൊന്നും വേണ്ട, എന്നോട് ക്ഷമ കാണിക്കേണ്ട, എല്ലാം എടുത്തോളുക. You take my house when you do take the prop that doth sustain my house. If you are taking the pillars of my house, absolutely you are taking my house. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൂണുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അതിനർത്ഥം എൻ്റെ വീട് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ എന്നാണ്. So if you are taking my entire wealth with which I have to live, എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എൻ്റെ പണമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ that means you are taking my life. So it's better to take my life also. I don't want to live without money. That's what it says here. So you take my life when you do take the means whereby I live. When you are taking my entire wealth, you are actually taking my life also. So I don't want to live anymore. Portia, what mercy can you render him, Antonio? Antonio, what mercy you are offering him? What mercy you are going to show to him? അയാളോട് എന്ത് കരുണയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പോർഷ്യ ചോദിക്കുകയാണ്. ഗ്രീഷ്യാനോ, a halter gratis, nothing else, for God's sake. For God, upon God, actually what he has to be given, a halter gratis, a rope to hang. അയാൾക്കൊരു കയറ് കൊടുക്കുക, തന്നെ തൂങ്ങിച്ചാവാനായിട്ടൊരു കയറ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. നത്തിങ് എൽസ്. നോ അതർ കൈൻഡ്നസ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ടു ഹിം. ഗ്രേഷ്യാനോ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇറിറ്റേറ്റഡ്, ആംഗ്രി വിത്ത് ഷൈലക്. Antonio, so please my lord the duke and all the court to quit the fine for one half of his goods. I am content. So I am happy that the lord, the duke and all the court, they are ready to quit the half of the wealth. പകുതി എമൗണ്ട് ഫൈൻ ആക്കി അത് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വെറുതെ ഒരു ഫൈൻ അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ I am content, I am satisfied with that. So he will let me have the other half in use and he will be allowing me as per the law, as per the decision taken, judgment pronounced here, he will be allowing me to take the other half to use. And upon his death unto the gentleman, and when he dies, I will be giving everything to a gentleman that lately stole his daughter, who has recently stolen his daughter, eloped with his daughter, that is Lorenzo. So I am ready to admit, take the wealth, half of his wealth that is given to me now, and later after his death I will be giving everything to the actual one who is deserving all this, the husband of his daughter, Jessica's daughter, that is Lorenzo. Two things provided more, and two more things I have to say, that for this favor he presently become a Christian, and if I have to do this,
if this amount has to be given to his daughter and son-in-law, then I have to get a surety, a guarantee. What is that? He has to become a Christian. He has to change to a Christian. The other, that he do record a gift here in the court of all he dies possessed unto his son Lorenzo and his daughter. And one more thing is there, he has to sign up an agreement here. A deed must be signed here that after his death, all that he possessed up to his death will be going to his daughter Jessica and her husband Lorenzo. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസഷൻസ് എല്ലാം മരണശേഷം അവർക്ക് കൈമാറാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് കൂടെ ഒപ്പിടണം. എങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ലോറൻസോയ്ക്കും മകൾക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് അപ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. Antonio is willing to give it to the right hands, that is Jessica and her husband. Actually they deserve everything. So Shylock will be quite comfortable with that. And Duke, he shall do this, or else I do recant the pardon that I late pronounced here. He will be doing this, otherwise I do recant, I will withdraw. Recant means withdraw the pardon that I late pronounced here. നേരത്തെ പറഞ്ഞ pardon, half of the wealth he can take, only fine he has to pay. So that pardon I will withdraw that. ആ ഒരു ക്ഷമ കൊടുത്തത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ. Then Portia, art thou contented, Jew? Whether you are happy, satisfied, Jew? What dost thou say? What are you saying about this? Shylock, I am content. Shylock says, I am satisfied. I am willing to do as you said. Portia, clerk, draw a deed of gift. Shylock, I pray you, give me leave to go from hence. So Portia is telling the clerk, Nerissa, to prepare the documents, necessary documents to make Shylock sign in it. And Shylock, I pray you, I request you, give me leave to go from hence. Give me excuse to go from here. I am very irritated. I have to go. I am tired. I am not well. I am feeling sick. Send the deed after me. Please send the document to my home. I will sign it. I will sign it. So he is ensuring that I'll be signing it later. Now that much mental confusions he has gone through, or that much situations he has faced, unexpected situations he has faced there in the court. So he is completely sick, is not well, and he is asking for permission to go home, and he'll be surely signing the document there. Duke, get thee gone, but do it. Okay, now you can go, but you have to do that. Gratiano, in christening shalt thou have 2 godfathers. Had I been judged, thou shouldst have had 10 more to bring thee to the gallows, not the font. So here Gratiano again comments about Shylock. When you are christening is a holy ceremony that is taken place. ക്രിസ്ത്യൻസ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ഒരാളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോളി സെറിമണി ആയിട്ടാണ് ബാപ്റ്റിസം പറയുന്നത്, ക്രിസ്ത്യനിങ് പറയുക. സോ ആ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് 2 ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വൽ പേരൻസ് അല്ലാതെ 2 വിൽ ബി ദെയർ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ദേ വിൽ ബി ദ ഗോഡ് പാരൻസ്, ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ്, ഗോഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗോഡ് മദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഗോഡ് പാരൻസ് വിൽ ബി ദെയർ, ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ in the religious life of the person, whether he is living an upright life, whether he is living in the faith of God എന്നൊക്കെയുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫാണ്. സോ when you are Christian, in your christening time, you will be having 2 god fathers, god parents. നിങ്ങൾക്ക് 2 god parents ഉണ്ടാവും, god fathers ഉണ്ടാവും. ഞാനായിരുന്നു ജഡ്ജെങ്കിൽ you should have had 10 more, 10 പേരും കൂടി ഉണ്ടായേനെ. to bring thee to the gallows, you will be led to the gallows, to the scaffold. അപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ജഡ്ജെങ്കിൽ ആ 2 പേരുടെ കൂടെ ഒരു 10 പേരും കൂടെ ഉണ്ടായേനെ എന്നാണ് പറയുക. So here we have to understand this 12, it is actually men of 12 men jury എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളെ, ഒരു ക്രിമിനലിനെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനായിട്ട് 12 പേരുടെ ഒരു ജൂറി, ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ആസ് പെർ ദ ലോ ദെയർ. സോ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രേഷ്യാനോ പറയുക, ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യനിങ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നടക്കുക, ഈ 2 പേരുടെ കൂടെ ഗോഡ് ഫാദേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഒരു 10 പേരൂടെ ഉണ്ടായതിന് 12 men jury will be sending you to the gallows, to the scaffold, to hang you. That's what he says here. So surely 12 will be there. So they will be sending you to the gallows, not to the font. He says font is a pot for holy water in baptism. Baptismത്തിന്റെ ആ holy water കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോട്ട്, അതിനാണ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോണ്ടിലേക്കായിരിക്കില്ല നിങ്ങളെ ഗാലോസ്, സ്കഫോൾഡിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക. ഇഫ് ഐ വാസ് ദ ജഡ്ജ്, ഞാനായിരുന്നു ജഡ്ജെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഷൈലോക്ക്. ഷൈലോക്ക് അവിടുന്ന് പോവാണ്.